Okay, the fact is, let me reply you people. You cannot escape hustle jolimu by getting married. Why am I saying that? You're going to realize that you're going to be rotating in the same place. Chiringa kwambala lugoye luchafu no lujam no yambala eri lulalo luchafu. There's no difference you're making. You're just in the same shit. Simanyi ba muntegira. Let me give you a realistic answer. Mugenda kufumbirwa. You're going to be like, okay, and say nkubanyo, let me get married. You find someone nga naye nse mukubanyo, so nemwegatta ne mfukachi couple. The difference here is obulumi wabadde ogumira wekka ogenda ko ojja kuba ogumira bw'abantu aba babiri kikyentegeeza lwabatafoze ssente kigenda kuluma gwe kirume naye lwabatafunye ssente za kulya kigenda affecting naye affecting eggwe so tekigenda abeera nti kya muntu kuluno mugenda kubanga muli bantu babiri abakola ki abahasulinga. So there's no difference you're making. Difference eriwo nti wokola nnyo nova mu haso nosanga n'omusajja nga naye ayiribyeko nga haso naye atandise ogivaamu. That's where marriage becomes useful. Naye woba okyali mu haso kyokulya tolina kifuna biti tolowooza nti omusajja gogenda okufuna naye agenda abeera 100% buli kimu akirina biti. Okay, waliwo ababafuna but that's another job of its own. Finding a guy nga alina buli kimu biti ogwo nagwo mulimu omulala ate nagwo guba by chance. Oyinza omufuna ng'oleda alina abakazi 10 kyandike struggle endala. Kikyengezako bagamba mwabangamba nti ensi webe kubye nnyo oba olaba tolina kyakola fumbirwa. That's a fake advice you can give someone because nina kwetolera mu kintu kyekimu. Kambawe example eri realistic nnyo n'okusinga kawo. Most of us are products of parents who thought, okay, ensenyize, let me get married, ensenyize, let me marry someone. So they thought, having been in, I don't know how I can explain it, Bobalos and Webe, when they get married, life is going to get better. What happened? They got married, and you're going to realize that it's the same hassle. Nti bamaliriza all of a sudden bazadde. Katate all of a sudden bamaze okuzaala n'omwana yennyini naye agenda kuddamu eyo hassle yennyini gye babaddemu. Nti katwala ekyokulya kibadde kirakunoonya biti katwaliyo ne school fees. School fees aganye biti wali kwegamba waliyo okwambala waliyo okukola ki. It's not literally about fumbirwa okomaawo because mu marriage mulimu n'okuzaala. Kakati ekintu kyenneewala ennyo is kwetololera mu kintu like having the same circle nti kale embeera gye mpiseemu n'omwana gw'ogenda ozaala naye ebira because that's what happens when you get married. Mwena mwesanze muli ono hasula nawe oli hasula. Okay, Katonda wabayamba ne muvaamu but not in most cases. For people who always get married ng'ensonga emetedde okufumbirwa nti ensi emunyize nnyo, trust me, life is worse in marriage. Life is worse when you give birth to a child nga tolina kyakumulisa. Olaba ekyo kibadde kikulema tolina kyakumulisa, tolina kyozzaako, n'omwami talina ssente. Ate ssente oba batakola ng'agenda n'akera ku makya n'akola. You guys, I've had friends who are experiencing this. I've had friends who are having such an experience. Kati nemba tunulira ne ngamba okay. Ebitu bibeera. Ayina omwana, ayina omusajja, tebalina kyakulya, omusajja yayiriba, omukazi naye agezezzaako emirimu n'ebigaanyi, omusajja ayiriba naye n'ebigaana, kati nga tosobola banenya. Why? You people thought by getting married you're changing life. You're not. You can get married. You can. Sirimuchi, I'm not fighting against it or something. But never get married with an assumption nti marriage ogenda kyuka, oba obulamu bwo bugenda kyuka o getting married, oba obadde mwavu onaafumbirwa ogenda abeera mugagga. Tomanya. I'm not going to lie you people, tomanya. Oba bali mu bulamu obulungi. Naye great opportunities come with a very great cost. Kanchi bagambe. Naawe bw'otulaba nti yafumbirwa omusajja omugagga. Nga of course obulamu buli bulungi nga sente tezikyamweraliikiriza. Nkyo kijja n'ebizibu byakyo ebirala. I also have a friend who is also experiencing that. Kijja n'ebizibu byakyo ebirala.
betasobola suubira. There is nothing that is perfect. So kolako tugenda kola. Nze sigenda fumbirwa kati. Sigenda balimba. I'll get married when I want. But I'm not going to get married because because I know it's not going to work like that. But to be married, it's a chance. Ofuna omusajja nga Katonda amulinzizaako katono nnyo. Omanyi n'ekirala okufuna omusajja ne mwezimba. That sort of makes sense. But it's not an assurance. Kuba ofuna omusajja ali hard working omukazi asira kubeera nga ali awo bwatyo bwatyo. Ofuna omusajja atali hard working abeera n'omukazi ali hard working. Bino olaba nga ate omukazi ye hustle awe waka kitegeera nga yayimirizaawo family. That's also another problem. Imagine ovudde waka ensi ekunyiga otuse mu bufumbo omusajja ali awo bwatyo bwatyo hustle ninga ali ku peesi ye kakati tugenza okwesanga nga tegwagenda ogabirira family. I have a friend also who's doing that, who's having that. So bino ebintu byakwebereramu. Marriage kyekintu tasobola kupapira. That's why you're going to kyetegeeza nti bangi abafumbirwa nina abanoba bangi. So I do not want kusinga okulwanira kyobola abasina nakirowoozaako ekyobufumbo because I do not want my kids to also go through the same thing. So I don't want to make history repeat itself. I do not want to risk that. Omanyi ffenna tufumbirwa tuyine your hope nti bintu bigenda tereera omusajja ajafuna omulimu biki. Now what if it doesn't? What if musigalamu eyo hustle paka? What if life does not change? Mulwawo kirowoozaako. What if everything does not change by getting married? Because people are there sagala balimba. Ofumbirwa ina mindset ngomanyi obulamu bugenda beera better and it doesn't. So mwena abadde bangamba fumbirwa agenda bakuwase. Sinatuusa and the main reason is I don't feel ready. Me as a person. Nechirara sagara, I do not want history to repeat itself. Sagara abana bange bayite mu nnaku y'emijempisem because our parents thought by getting married their lives are going to get better. And trust me, they didn't. So we are products of those people. And I'm not against them. Because they did a wonderful thing. But then, one thing I'm going to fight so hard is I do not want my kids to also go through the same hustle I've been through. That's why I want to hustle so much. Shegera. So kenjiribe nga nkyalina obudde. Omanyi bino ebintu ebinyumira nti ofuna omusajja alina ku ssente nga naawe ozigiri by'oziyina. Beba abantu bolaba nga obulamu buli better. And fena kyetuluubirirwa. Kitegeera fena kyetuluubirirwa. However, ebintu ebimu osooka n'obyesonyiwamuko if you feel like you're not ready. That is my own point of view. Abasigadde mina point of views zammwe. And that is yours. Those are your points of view. Those are your suggestions. Nenze ng'omuntu. I don't think marriage is going to solve my problems. Trust me, it's not going to solve my problems. Nene wabacho bachi. We still hustle. We're going to wake up tuzukuke tugende tukole. Tujja tuko kufumbirwa tuba twagadde. Nze nja fumbirwa. Just lwakuba ndaba akaseera tekanatuuka sagala ku papa. I don't want to reach in marriage and I regret why I got married. I've seen people who do that. I still want to live my life. Kale, at least ngezeeko ngambe nagezaako. Rather than saying, byali bintabuseeko. I don't want to give up easily. I do not want to give up easily. I don't want to give up without a fight. So I'm still fighting. Newe chibachi. So kansubire mba reply nze mwabanga mafumbire. I hope I replied you people. Have a good morning. I hope you're very fine. I don't want to enyamba de. Enyamba de. Remember nze fat and proud. Ate muje munguleko ku ngoye, muje munguleko ntune engoye z'abakazi nabagamba nze byentunda byenyamba. Ntunda floral dresses, ntunda byonna muje mumpe ku ssente. Sibe bulungi.